Good morning, good afternoon, and good evening. We thank you for joining us at Mingyura Rinpoche's teaching entitled How Eight Consciousness Work with Meditation. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Спасибо, что вы присоединились к учению Мингьюра Ринпоче, который называется «Как 8 сознаний работают с медитацией». Для нас это уникальная возможность получить учение на данную тему, и мы благодарны Ринпоче за его работу, за его доброту. Сегодня сессия продлится 1,5 часа, будет только учение Ринпоче без вопросов и ответов. Эту сессию проводит Тыргар Таиланд, являющийся частью Тыргар Азия. В Зуме идет перевод на 10 языков. Нажмите, пожалуйста, на иконку с глобусом, если вы за компьютером, или на 3 точки, если вы с телефона. Для китайского перевода не нужно выбирать канал, так как Цунма Маолинь будет переводить в основном канале трансляции. Для кантонского языка выберите китайский, для французского выберите французский, для японского выберите японский, для индонезийского выберите немецкий, для тайского выберите испанский, для итальянского выберите корейский, для португальского выберите португальский, для русского выберите русский. Без дальнейших промедлений давайте вместе поприветствуем нашего драгоценного учителя Мингьюра Ринпоче, Цинму Мяолин и досточтимого Лам Пьяун. Савадика. ยามเช้ายามบ่ายและยามเย็นค่ะตามท้องเวลาท้องถิ่นของทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาร่วมในการเรียนออนไลน์จากท่านหมิงชูรินโปเช่ค่ะในหัวข้อ How Eight Consciousness Work with Meditation
หรือวิญญาณทั้ง8ทำงานกับทานภาวนาอย่างไรเราถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสำหรับพวกเราที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้และซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของท่านรินโปเช่ค่ะสำหรับเซสชั่นวันนี้เราจะมีเวลาสอน1 ชั่วโมงครึ่งนะคะโดยท่านรินโปเช่ค่ะและอาจจะมี Q&A หรือไม่มีก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับเวลาค่ะวันนี้เทกาไทเกอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเทกาเอเชียเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ค่ะเซสชันนี้มีการแปลอีก9 ภาษานะคะตามที่กำลังโชว์อยู่บนจอของท่านนะคะขอให้ท่านกดปุ่มกลบหรือจุด3 จุดตามไอคอนที่โชว์อยู่นะคะเพื่อให้เลือกภาษาที่ท่านต้องการโดยเฉพาะค่ะสำหรับภาษาจีนท่านไม่ต้องเลือกภาษานะคะเพราะว่าเนื่องจากภาษาจีนจะอยู่ในช่องนี้แหละค่ะและท่านซุนเมารงจะเป็นแปลจากช่องนี้ค่ะสำหรับภาษากวางตุ้งโปรดเลือก Chinese ฝรั่งเศสเลือกฝรั่งเศสญี่ปุ่นเรียก Japanese ภาษาอินโดนีเซียเยอรมันภาษาไทยช่อง Spanish ภาษาอิตาเลียนช่องโกเรียภาษาโปรตุเกสค่ะภาษารัสเซียช่องรัสเซียค่ะและเพื่อไม่ให้การรอค่ะขอให้ท่านปรบมือและต้อนรับท่านรินโปของเราและผู้จาเสกเราท่านมิงโกริโปเช่ค่ะท่านเชมารงและหลวงพี่อั๋นค่ะนิมนต์ค่ะ各位早上好，下午好，晚上好，感谢您来参加自明就仁波切讲授的80禅修。我们能接受到这个教法非常的殊胜，因此也十分感恩仁波切的慈的课程为1个半小时，会根据时间来看是否有问答环节。本次课程由泰国德嘎组织 Zoom 教室中设有实用语言翻译。使用电脑，请点击地球图标；手机，请点击3个圆。中文同学无需选择频道，主频道将提供尊玛妙容的中文翻译。同学请选择中文，收听印尼语的同学请选择德文，泰语选择西班牙文，意大利语选择韩语。所以事不宜迟，让我们有请尊贵的老师明就仁波切、尊玛妙容、拉玛雅蒂和尊贵的陆平安。Ready to start? Yes, welcome. Я могу начать? Welcome everyone, and today Добро пожаловать. Thailand host this teaching. И сегодня организатором учения является Тергар Таиланд. And thank you very much for hosting this today, and also thank you very much for all the people who helped this event, and also all the participants. Спасибо всем организаторам этого события, также всем, кто помогал, поддерживал, и также всем участникам. And today's topic is related to the meditation. 那么我们今天 Наша тема сегодня только 8 сознаний работают с медитацией, как они связаны с медитацией. So normally what we have is mind and the matter. So the matter is based on particle. Mind is based on consciousness. Обычно мы говорим, что есть ум и есть материя. Материя — это то, что основывается на частицах. Ум — это то, что основывается на сознании или сознаниях. Buddha taught about the 5 skandha. So first is the matter, and then the next 4 are the mind. Будда говорил, что есть 5 скандх, и первая из них относится к материи, а остальные 4 относятся к уму.
个运开始一直到最后一个，这后面的4个呢，都是指的是我们的心。And then when we look at the modern education development, there's a lot of explosion on the matters. 当我们 И 去 когда мы смотрим на современное образование, современный подход, то очень многое посвящено материи, изучению, развитию именно материи. Who is exploring? Who is doing experiment, doing research? Actually, the mind who is doing research. 当然 А 我们 кто же исследует, кто ставит эксперименты, кто изучает? На самом деле именно ум является тем, кто исследует и изучает. 是我们的心在去做研究。 So in the modern science, there's not so much about the subject itself. The who is knowing what object and who is doing this research, who is observing the world. There's not so much study about that. 所以对于现代科 И в 学， современной науке не так много говорится о субъекте, о том, кто же все это исследует, изучает, кто же смотрит на мир, кто исследует объект. 一切的物质，谁在去观察这个世界？对于这个主体，其实并没有很多的探索跟了解。 So actually, our mind in the modern science face out and then try to explore things out there. То есть в современной науке ум смотрит вовне, он обращен наружу и смотрит на внешние объекты, исследует их. 世界， And then even the outer phenomena, most of these are connected with the 5 sensory objects, something that you can see, hear, smell, taste, tangible. 然而 И все внешние явления, они относятся к 5 объектам нашего чувственного восприятия. То есть это все вещи, которые мы можем видеть, слышать, чувствовать запах, чувствовать вкус, осязать. 尝到，甚至感触到，这些是有所关联的。 So by facing out our mind and try to understand the mind is very difficult normally. И когда мы смотрим вовне, когда ум обращен вовне, то при этом очень сложно понять ум. 透过这样子，却想要去认识到这个心，这是非常困难的。 Of course, in the modern science, there's psychology, cognitive science, neuroscience. There's a lot of things there in the world now, but all these are mind is facing out and then try to study about those. 虽然我们也会说，现在 Конечно, в современной науке есть психология, есть нейронаука, есть изучение теории познания, но при этом ум все равно смотрит вовне, он все равно изучает все это как внешние объекты. 心完全向外的，向外去探寻、向外去看的一种状态。 There's one very interesting is in the modern physics, actually they understand more about the mind. 但是 И интересно, что современная физика лучше других понимает ум. 部分反而有很多跟我们的心是有关的。 So what the physics, the special modern physics says, the world is depend on the observer. 就像量 Потому 子力学 что современная физика заявляет, что мир зависит от того, кто его наблюдает, зависит от наблюдателя. And there's a lot of different scientific theories and different physicists, the analogy about actually when you look at the particles, actually you cannot really grab, you cannot really find the particle out there.
其实很多 Есть много теорий современных и объяснений научных. Когда наука рассматривает частицы, то приходит к выводу, что на самом деле нет такой частицы, которую можно было бы найти, схватить, удержать. Нет такой реальной частицы. So particle, time also, actually you cannot find time. And also space, time, energy, space, and gravity. So all these kind of like gross level, they are there. But when we really look at into this nature, then you cannot find it. It's just depend on the observer. 所以呢，对于 И 像 на самом деле очень сложно найти частицы, время, такие категории, как пространство, время, энергия, гравитация. Все это как бы невозможно обнаружить. То есть на грубом уровне они как бы присутствуют, но если мы смотрим на их сущностную природу, то мы не можем ничего найти. И все, что мы видим, зависит от наблюдателя. And I have one discussion with many great physics, and so we are having debate, and in the end we fight each other. And I said I'm right. He said he's right. 那么我有很多 И я как-то общался, у меня были разговоры, обсуждения с великими учеными, физиками. У нас с ними были дебаты и ожесточенные сражения и споры. И я говорила, что я прав. Они говорили, что нет, мы правы, и мы побили друг друга. Ну, шутка, конечно, обошлась без драки. But then what he said is, in the end, cannot find energy, time, space. What he said, collapse. Energy collapse, time collapse, and the space collapse. 总之呢，最后的结论 И ученый сказал, ученый, с которым я общался, сказал, что на самом деле можно найти энергию, время, пространство. Их невозможно обнаружить. And many of his colleagues don't like this. И он сказал, что очень многим из его коллег это не нравится, 这一点。 They said, then who am I? Who am I? потому что у них возникает вопрос тогда, а кто же я? 我是谁呢？ Am I nothing? Я ничто? And then sometimes there's fear comes. 甚至他们感 Иногда это вызывает страх. Or sometimes this doesn't help for the medicine or business or to build something, everything is cannot find. So don't want to do research about this. 因为他 Это 们 как бы не помогает развитию бизнеса или медицины, или строительству чего-либо, если мы ничего не можем найти, 没有任何的建设， ничего не можем обнаружить. 他们对于这一点就不愿意再去探索研究下去了。 But in Buddhism, that is, when we say that when you cannot find, actually that is the best finding. 然而，对于 В 我们 буддизме же говорится, что если ты не можешь найти, то это и есть лучшая находка. 对我们来说，这是一个最好的找到。 Not finding doesn't mean nothing. 所谓的找不 Если 到 мы не можем обнаружить, это не значит, что 什么都没有。 ничего нет. Not exist doesn't mean nothing. Несуществование не значит ничто. 什么都没有。 So actually, not exist or not finding is basis for everything. That's why we are here. На самом деле, несуществование, не обнаружение – это и есть основа всего. Именно поэтому мы сейчас присутствуем здесь. When you write, when you do any painting, you have to have empty sheet, right? On the empty sheet, everything is possible. You can
make anything on the empty paper. Если вы хотите что-то нарисовать, то вам нужен чистый, пустой лист бумаги, правильно? Тогда на этом пустом листе вы можете нарисовать все, что угодно. Sky is empty, so you can have cloud, many different type of cloud, weather, birds, an aeroplane. Everything is possible because sky is empty. Например, небо пустое, и именно поэтому в нем могут появляться облака, проявляться разная погода, могут летать птицы, самолеты, именно потому, что оно пустое. Space is empty, so we are here. So we can move, we can talk, you can watch through the Zoom, and I can talk through the Zoom. Пространство — это пустота, поэтому мы можем передвигаться, мы можем находиться здесь, мы можем общаться, вы можете смотреть, видеть меня через Zoom, я могу разговаривать с вами через Zoom. Yeah, so maybe I'm certainly remember about my old trick. Я внезапно вспомнил один старый фокус. Old trick. So, okay. So I cannot find, I didn't prepare, so this is randomly. So whatever in front of me, I pick up. So there's a pen here and watch here. Я не подготовился, поэтому я беру первый попавшийся предмет, это авторучка и часы. So which one taller? Что из них выше? So the pen is taller, right? Ручка выше или длиннее, да? And the watch is shorter. А часы короче. So now my trick is, this is a magic show. I will make pen shorter. А теперь фокус. Применив волшебство, я сделаю так, что ручка станет короче. Which one taller? Что теперь больше? Yeah, the book is taller, right? Книга теперь больше, да? Или выше? The pen is shorter, so this is my magic. I have big power. Ручка стала меньше. Вот такое невероятное волшебство. У меня есть большие силы. Now next is Дальше. tall or short? Она теперь маленькая или большая? You cannot say it. Теперь невозможно сказать. You need to compare with something. Надо обязательно с чем-то сравнить. So tall and short is not exist by itself. Поэтому такие понятия, как высокое, низкое или большое, маленькое, они не существуют сами по себе. Это то, что мы называем взаимозависимостью. But it's not nothing. There is connection, but it's not exist by itself. Это не ничто. Есть некие связи, но это явление не существует само по себе. So this is the entire universe. It's just like appear as independently. Такова и вся Вселенная. Все возникает взаимозависимо. So therefore, it's not really exists out there. Then, how come we can see? Ну и если все
не существует по-настоящему, то как мы можем все видеть, воспринимать? Умом. Ответ — это ум. So the mind independently through the organs and with the outer phenomena, and three combined together, then there is a world. 在这里，我们的心 Наш ум действует взаимозависимо, через органы чувств воспринимает внешние явления, и таким образом все это связано, взаимосвязано, и таким образом и существует мир. 对于世界外向的感知就发生了。 Can you hear? 你们能够 Вы слышите? So when I snap, actually the time when I snap and when you're here is not the same time. 事实上， На самом деле, когда я делаю этот щелчок пальцами, и когда вы его слышите, это происходит не в одно и то же время. So when I snap, that time you don't hear. 当我 Когда я щелкаю, вы не слышите. 当下，你其实并没有听到声音。 When the sound is gone, you can hear. 然而， Когда 当我 звук ушел, тогда вы его услышали. 听到了声音， So there is cause interdependent between cause and the result. Есть причина и есть взаимозависимость между причиной и результатом. 中间的一些条件以及产生的结果，也就是有因缘果的这样一个关联。 So the really important point is when we call liberation, freedom, nirvana, meaning we need to fully recognize, fully realize this truth. 所以在这里的重点 И 是， важный момент, когда мы говорим про освобождение, свободу, нирвану, это значит, что нам нужно полностью постичь и реализовать вот этот фокус. Right now we are sleeping, 现在我们都 Прямо сейчас мы спим. and within the sleep, there is the world, 就 И во сне есть весь этот мир. 睡眠中里面它也有睡眠中的世界 and we have the body, 啊，我们也有 И 在 у нас есть тело. 身体。 and today we have very nice dream Zoom. 啊，今天 И сегодня нам снится очень хороший сон про Zoom. 这个 Zoom 的软体， And I'm giving dream-like talk through the dream-like this computer to the dream-like people of you. 啊，所以今天我在这 И 里呢， я читаю эту 梦一般 подобную сновидению лекцию через 上面 подобный сновидению компьютер 一般的 людям, которые тоже похожи на сновидение, то есть вам. 一般的你， Until we are fully recognized, the interdependent is true. It is exist. Но пока мы не распознали полностью взаимозависимость, это истина. Взаимозависимость существует. 这个关系它是真的是存在的。 There is cause, that is a result, that is effect. So some cause of happiness, some cause of suffering. So the law of interdependent, sometimes what we call the law of the universal, is the karma. 好，所以因此呢，就当 Действительно, существует причина, существует результат, существует следствие. Есть причины счастья, есть причины страдания. 造成了快乐，有些 Действительно работает закон взаимозависимости или так называемый всеобщий закон кармы. 法则呢，那么也就是这个业力它是存在的。 But when we are fully enlightened, then these all are just like dream. So your body, the outer world, and your consciousness, mind and the matter, all this is like dream.
they don't need to disappear, but what will disappear is grasping. Now we have strong grasping, fixation. Then everything becomes solid, and that will disappear. 所以，当我们一旦完全的证 Когда 悟， мы обретаем полное просветление, все это оказывается лишь сном. И наше тело, и мир, и сознание, и ум, и материя. Все подобно сновидению. Все это не исчезает. Но исчезает наше хватание, наша вот эта мертвая хватка, зафиксированность, в силу которой нам сейчас все кажется плотным и осязаемым. Исчезает вот это наше цепляние. 到完全证悟的时候，这样的执着会消失掉。 You know, many years before, I watched one movie called Matrix 1, the first one. How many of you know the Matrix movie, the number one? Maybe we will do the poll question. 那么，所以在很久以前，我 Много лет назад я смотрел фильм, который называется «Матрица», первая часть. Кто из вас смотрел первую «Матрицу»? Давайте сделаем опрос. 在这里想问问大家，有看过的或没看过的，做一个问卷。 So I'm trying to do publicity advertisement about that movie, you know, the Matrix. 所以我现在 Сейчас небольшая реклама «Матрицы». 打了广告一样。 I'm just kidding. So how many of you watched that before, or you know about that? You say yes. 好，所以之前有看过的呢， Я шучу. Итак, кто из вас знает, помнит, смотрел фильм «Матрица»? 62%. Okay. So 62%. I think it's not really matching, but the Matrix 1 is quite good. 好，所以我觉得它的这个 Я думаю, что вторая и третья часть не так интересная, а вот первая часть очень хороша. 其实挺好的。 So in the end, there's one person. Actually, they put some machine inside, then go to the kind of like dream-like world, and in the dream, somebody recognizes it's the dream world, and that person has freedom. So that's just example, of course. But for us, nobody putting, you know, machine behind of our brain, so it's not matching. Example doesn't match every part, you know. Don't worry about it. 所以当然在这里面简单的来说呢， И там героям в голову вставляли специальное приспособление, и, оказавшись в мире сновидений, они могли распознать, что это сновидение, и таким образом обрести освобождение. Но нам, конечно, не нужно ничего вставлять в голову. И не беспокойтесь, что тут сравнение с нами не полностью совпадает, это не важно. 当然比喻不会完全符合事实。 So same thing in the dream. If you recognize you are dreaming, then you don't need to follow dream rule. You will be free of the suffering of the dream, problem of the dream. You will be totally free. But dream no need to disappear. 但是在这里呢，可以说相似的一个这个 И если мы во сне распознаем, что это сон, то мы свободны, и мы не должны больше следовать правилам сна. Мы освобождаемся от страданий, которые есть во сне, от проблем, которые есть во сне. Но при этом сам сон не должен исчезнуть. 你可以不再有任何的梦中的痛苦跟困难，你是完全的自由跟解脱的。但是同时，这个梦并不需要消失。 Dream there. So when we fully recognize emptiness, what we call emptiness, no need things disappear. But what disappear? The grasping, the what we call the grasping. It actually froze us, like when water become ice. Then if you're stuck in the water, you cannot move. You cannot do anything. Everything becomes frozen. So then there is time. There is mind and matter froze. We are trapped in the mind and matters.
所以呢，当我们一旦了悟到了这个空性的时候呢， Итак, сон остается, и точно так же, если мы распознаем пустотность всех вещей, то вещи не исчезают, но исчезает наше цепляние. Именно это цепляние нас как бы замораживает, вмораживает. Например, если мы были в воде, и вода замерзла, то мы не можем пошевелиться. Точно так же в силу цепляния мы считаем, что есть ум, материя, и это цепляние подобно льду, в котором мы совершенно парализованы. 而呢，这个卡并且凝结在了各种的心跟物质上面。 When the ice become water, you are free. You are not trapped in the ice. You are free. But actually, ice is also water. Of course, water is water, and ice also water. 然而， И когда лед превращается в воду, то мы свободны, мы уже не в ловушке. Но лед на самом деле это же и есть вода. 但是事实上，其实冰本身也是水。 But of course, to have full recognition, to fully awake or fully realization is very difficult. So don't expect this within few months, you know. 好，当然了，要 Ну, конечно, полное распознавание, полное пробуждение, полная реализация. Это довольно трудно, поэтому не ожидайте, что вы достигнете за пару месяцев. What is important is, first important is, we need to come back to the relative world. 所以在这里，第一个 И что сейчас для нас важно, первое, что важно, это вернуться в относительный мир. Try to understand what is the mind, what is the matter. Нужно постараться понять, что такое ум и что такое материя. So, therefore, today main teaching is about the eight consciousness. 所以今天 И сегодня основное наше учение – это 8 сознаний. And in some Buddhist tradition, only have 6 consciousness. 在 В некоторых буддийских традициях есть только 6 сознаний. 提到的有6世， Special the early Abhidharma tradition has only 6 consciousness. 尤其是在早期 Особенно в ранних традициях в Абхидхарме говорится, что есть только 6 сознаний. 主要提到的只有6世。 And from the Mahayana Abhidharma, then there's 8 consciousness. 然而到 А 了 начиная с Абхидхармы Махаяны есть 8 内 сознаний. 容中就提到了有8世。 So first, I would like to explain what are the 6 consciousness. 所以首先我 Поэтому, во-первых, я бы хотела объяснить, что такое 6 сознаний. So these 6 consciousness is based on the 6 senses. 我们的6世 Эти 6 сознаний 是建立 основываются на 6 органах чувств. 的感官上面。 The senses are the eye, ear, nose, tongue, body, and the mind. 那么这6个感官 Глаза, уши, нос, язык, тело и ум. And then these senses has consciousness. So the eye consciousness, ear consciousness, nose, tongue, body, and the mind consciousness. 而这些感 И у 官 этих чувств есть соответствующее им сознание. То есть это сознание глаза, сознание уха, носа, языка, тела и сознание ума. And the eye consciousness, what eye consciousness sees, shape and color. 那么 Что видит сознание глаза? Оно видит формы и цвета. The eye consciousness based on the eye. So what is the eye? Eye faculty. Eye faculty has special nerves and kind of like energy. So nerves, what we call prana, bindu, nadi. So the nerves is the nadi. It's like
is like highway, the road. And then the bindu is the cells, like car. And the prana is energy, which is the movement, the kind of the force that is moving. So these exist in the eye faculty, through eye faculty connect with the body, like brain, heart, and everything. 所以在这里，眼根哈，也就是眼睛这样子的一个感官上面 Как у нас есть орган чувств, глаза, и как это все работает. В глазах присутствуют нервы, энергии, прана, бинду, нади. Нади — это нервы, они подобны дорогам или путям. Бинду — это клетки, которые подобны машинам, которые передвигаются по этим путям, по этим дорогам. Прана — это энергия, это движущая сила, которая приводит в движение все это вместе. И все это присутствует в органе чувств, в глазе. И через глаз все это связано с остальным телом, с мозгом, со всем телом. 感官它就有这样一些物质的作用、物质的层面，然后它帮助我们呢去连接我们的这个心识以及这个大脑。 And the traditional example, especially in the Abhidharma, the eye faculty is like flower. There's one flower, and then there's a ratna, and all these different shapes. All this all together look like flower. 所以在传统上的形容呢，我们的这个 И 眼 традиционное сравнение, которое приведено в Абхидхарме, это цветок, то есть орган, глаз, сравнивается с цветком, который состоит из разных частей, из лепестков, все это вместе формирует цветок или глаз. And the mind is depend on this faculty, the eye consciousness. 所以我们的这个心 И ум зависит от этих органов чувств и от сознания глаза. 物质上的这个观念。 But of course, mind doesn't have particle. It's beyond particle. Но ум, конечно, не состоит из частиц, он запределен частицам. And then this mind, and then the eye, the eyes, the sense, the faculty together look at the object, then you can see object. И ум вместе с глазом, с органом чувств, они вместе смотрят на объект, и таким образом мы можем видеть объект. What is this? 比如说这 Что это? 是一块巧克力 Это шоколадка. It's a dark chocolate. Someone gave me dark chocolate, 这是一个黑巧克力啊。 Это черный шоколад, мне кто-то подарил. The moment of you see this chocolate, actually what you see, shape and color. 所以当你看到这个 В тот момент, когда вы видите этот кусочек шоколада, вы что видите? Вы видите форму и цвет. Actually, you don't see chocolate. 事实上你并没有 Вы на самом деле не видите шоколад. You saw shape and color of chocolate. 你只是 Вы увидели форму и цвет шоколада. 的颜色跟形状。 The shape and color of chocolate is not chocolate. 然而这个颜色 Форма и цвет шоколада — это не шоколад. Chocolate is special for the tongue. The taste is important for the chocolate eatable. So actually, the shape and color is not real chocolate. 所以对于 Шоколад — это вкус, который может почувствовать наш язык, а форма и цвет шоколада не являются шоколадом. 感受，所以因此所谓的这样的一个形状跟这样的一个颜色呢，它并非是那巧克力。
but the eye consciousness cannot see taste, cannot see sound, cannot see smell. Но сознание глаза не может увидеть вкус, не может увидеть запах, не может увидеть звук. But this chocolate has shape, color, taste, smell, tactile like heavy or light, and sound. 然而，这个巧克力呢， Но у этого шоколада есть форма, есть цвет, есть вкус, есть запах, есть тактильная характеристика, он может быть тяжелым или легким, и у него есть даже звук. You can hear? 所以你们可以 Вы слышите? Tastes good. 对很好吃。 Хороший вкус. So, one second. So actually, what you see is shape and color. And then when you have taste, if you take away shape, color, taste, smell, the weight, all this, you cannot find chocolate. 所以虽然 Итак, 说 вы видите форму и цвет, но если мы уберем форму, цвет, вкус, запах, тактильное ощущение, то тогда и не будет никакого шоколада. 成分，比如说这个味道啊，它的重量啊，它的气味啊，甚至声音啊等等都拿开的时候，那么其实那就不是一个，这不再是个巧克力了。 Interdependent. 所以我们会看到 Взаимозависимость. 这个缘起的作用。 So that interdependent, then based on that many gathering together, that's what we call skanda, meaning the hips, or skanda meaning many gathering together. Then now the number 6 consciousness give label. 所以呢，在这种 Итак, эта взаимозависимость, опираясь на собрание частей, появляются скандхи. Скандхи — это есть некое собрание, некая совокупность. И после этого шестое сознание навешивает ярлык на это собрание частей. Without 6 consciousness, you will not know this is chocolate, because only eye consciousness cannot see chocolate. Only ear, or only smell, or only tongue, only all this, you cannot really recognize it's chocolate. 所以如果没有这个第六， То есть без шестого сознания мы не можем понять, узнать это как шоколад, потому что глаз не видит шоколад, ухо не воспринимает шоколад, по запаху мы тоже не можем сказать. Все это по отдельности не распознает, что это шоколад. 定义跟认知这个东西叫做巧克力。 So the 6 consciousness put all this together. So 6 consciousness is also a time traveler. So can go past, can go the future. 所以是 Шестое сознание собирает все это вместе, и также шестое сознание может путешествовать во времени, передвигаться в прошлое или в будущее. 第六式呢，它是一个时间的旅行者，它能够把过去跟未来，它能够应该说旅游在这个过去跟未来中。 And 6 consciousness make it everything unified. So what we call singularity, making everything as one. 这个第 И 六 также шестое сознание все это объединяет, делает из всего этого нечто единое, превращает все это в одно, 将一切 в одно целое. 变成是一个很独特单一的一个东西。 So unifying everything. So shape, color, smell, taste, sound,
tactile, weight, everything unified by six consciousness become a chocolate. 所以在这里第六意识 Итак, шестое сознание объединяет вместе форму, цвет, запах, вкус, звук, тактильное ощущение. Объединяя все это вместе, и получается шоколад. 成分呢就这个组合起来，然后让它给它一个标签叫做巧克力，认知它为巧克力。 But there's one problem for six consciousness. 但是在这里对于第六意识 Но есть одна проблема у шестого сознания. Not clear for six consciousness. 那么对于第六意识来说， Не все является для него ясным. What we call for the six consciousness, everything is like foggy. 对于第六 Для шестого сознания все очень туманно. The six consciousness cannot see chocolate. 其实第 Шестое сознание не может видеть шоколад, 到这个巧克力的， Cannot see directly, 它没有 не может напрямую его увидеть, clearly. 它也无法 не может ясно и отчетливо его увидеть. Or six consciousness cannot hear clearly, cannot smell clearly, cannot taste clearly. 第六 Оно не 意识 может ясно слышать, ясно видеть, ясно ощущать вкусы. 闻到很清楚的闻到，它都没有办法。 Okay, we will do one experiment. 所以我们可以来做 Давайте проведем эксперимент. 测验。 So now all of you can see this chocolate, right? 比如说你 Сейчас вы все видите этот шоколад, да? Please look at this chocolate now. 所以请现在 Пожалуйста, внимание на шоколад. 这个巧克力。 Now please close your eyes. 好，现 А 在 сейчас, пожалуйста, закройте глаза. So can you remember the chocolate? 你能够 Помните шоколад? 刚刚看的这个巧克力吗？ Okay, now you can open your eyes. 好，现在你可以张 Теперь открывайте глаза. So how many of you, when you close your eyes, you can remember the chocolate? If you can remember the chocolate, say yes. This is a poll question. 好，所以我们在这里做一个问卷， И вопрос. Когда вы закрыли глаза, 你 вы 心中还能够清楚地 помнили шоколад? Вы могли 想 как 起 бы 这个巧克力的 воспроизвести его в памяти, да или нет? 是 Remember, not necessary to be clear, but you just remember it's okay. 那么 То 其 есть 实 не обязательно помнить во всех подробностях, просто вот помните об этом шоколаде. Вы могли, да или нет? Yeah. So most of you can remember chocolate, right? 看来多数的人都能够 То есть 想起 большинство в состоянии было помнить шоколад, да? But look like very clear when we not aware of that image. So when you remember this chocolate in your mind, there is image, shape and color. So, or you might have also memory of the smell of the chocolate or taste of the chocolate. 所以但是呢， Когда мы помним, когда мы вспоминаем, в нашем уме возникает образ шоколада. Может быть, мы вспоминаем его форму и цвет, или мы можем вспомнить запах шоколада или его вкус. 有它的形状，还有它的味道等等。 And that chocolate is not seeing from your eyes. Actually, it's the seeing from your sixth conscious, seeing through the sixth consciousness. That memory of the taste is not from your tongue consciousness, it's the sixth consciousness. And this is unclear actually, compared with the seeing the eye consciousness. 然而在你心中 Когда мы вот так вспоминаем шоколад, то мы видим его, но не с помощью глаз, а мы видим его шестым сознанием. Или мы можем вспомнить вкус шоколада,
но этот вкус возникает не от сознания языка, а возникает из шестого сознания. И вот эта картинка, которую мы видим шестым сознанием, она не такая ясная и отчетливая. 所以可以说，在你心中感知到的那个巧克力，它并不是清晰的，它不如我们的眼睛跟舌头去品尝、直接接触那样子的清晰。So now we will do another experiment. Try to remember orange. 我们现在在做 Сейчас проведем еще один эксперимент. Попробуйте вспомнить апельсин. So now please close your eyes. 现在请闭上眼睛。 Пожалуйста, закройте глаза. Try to describe the orange to remember by your hand. И постарайтесь вспомнить и описать апельсин с помощью рук. And what orange look like, you can try to describe your hand by your hand, you know. 你可以还可以用手。 Попробуйте вот так представить, что у вас в руках апельсин, какой он формы, как он выглядит, какой он. So now try to remember the orange and you can describe by your hand. 所以你试着心中去想。 Попробуйте вспомнить, что такое апельсин, и с помощью рук его описать. Now please open your eyes. 现在请睁开眼睛。 Открывайте глаза. How many of you remember the orange? Raise your hand. Say yes in the poll question. 我们再做个问卷啊，有多少人 Кто 是 смог вспомнить апельсин? Ответьте «да». So some of you said, I cannot remember. Вот, That means you remember actually. 所以即便在这里有人 кто-то из вас сказал, я не могу вспомнить апельсин. Но это на самом деле значит, что вы помните. 能够想到橘子， Because you know what is orange. 因为你其实知道， Потому что вы знаете, что такое апельсин. So that job is done by the sixth consciousness. 所以刚刚我们心中做的 Вот эту работу выполняет шестое сознание. 有第六意识在做。 So you have an image of orange in your mind, right? 所以你在 Итак, 心 у 中 вас в уме есть образ апельсина, да? 各种的影像形象，对吗？ So which orange is that? If I ask you a question. Which orange Если я вас спрошу, There are что many это за? orange from maybe Asia or from the West. Если я вас спрошу, а что это за апельсин? Потому что бывают апельсины, которые выращивают в Азии или где-то на Западе. 是属于哪里的一个橘子呢？因为有很多不同各种品种、各种各样的橘子，有亚洲的呀，不同地方的橘子， And different type of oranges. 也有不同品种的橘 Ну, есть 子。 разные сорта апельсинов. Many of you didn't really clarify. I mean, actually, it is not any of particular orange. It's just an orange, single, appear in your mind. 所以呢，其 Но вы не 实 думали об этом. Это не был какой-то вот конкретный апельсин, просто некий сводный общий образ апельсина, который возник в вашем уме. 独性的这样子的，在你的心中就现起了有一个橘子的这样的概念。 Or even you say orange from Nepal,
Nepal has many oranges, you know, orange near my home, orange in the eastern Nepal or south Nepal, west Nepal, or even the south Nepal. There are many, many trees. Even one tree, there are hundreds of orange. Which one? There's no particular there. Есть очень много разных видов апельсинов. Если взять даже просто Непал, есть апельсины, которые растут на востоке страны, на западе страны, на юге. Если даже взять те, которые растут на юге, там очень много разных деревьев. И даже на одном дереве есть много разных плодов. О каком же мы говорим конкретно? 这南边有上千棵的这个橘子树，甚至呢，这个一棵橘子树上面呢，也有呢上百个橘子。所以你心中想的这个橘子到底是哪一个橘子呢？ So it's not clear. 所以你会发现，其实并不 Тут нет ясности. It's just unifying in your mind. Single, make it single. 你心中呢 Это просто некий единый образ в вашем уме. 概念性的 Все сведено к одному образу. 一个整体性的一个橘子。 So that's what we call singularity. 所以我们说 Это то, что мы называем единством. And past orange, present orange, future orange. Also, there's no particular there. So it's a permanent. И при этом нет какого-то апельсина, который есть в настоящем или в будущем, или в прошлом. Все время как бы объединено. 所以我们说这样子这种概念状态，它是一种恒常的状态。 So actually, that orange that appear in your mind is not orange at all because it's just mental image, you know. 事实上， Поэтому тот апельсин, который появился в вашем уме, это вообще не апельсин. Это просто некий мысленный образ. In our mind, all this what we call concept. This concept is a lot of concepts are worked by the sixth consciousness. 所以 И это так называемая концепция. В нашем уме очень много концепций, и с концепциями как раз работает шестое сознание. 概念呢，它就是第六意识的工作。 And this concept constantly come. So the present concept result from the past. And then past come from the past. From the past concept can be arise the present concept, and the present concept may become cause for the future concept. 而我们心中的这种种 И 的 эти 概念， концепции в нашем уме возникают постоянно. Из 过去的很多的 прошлых концепций возникают те, которые есть в настоящий момент, а те концепции, которые есть в настоящий момент, могут стать причиной возникновения наших будущих концепций. 未来的各种的概念的发生。 So that concept come back again, repeatedly comes, then become pattern, kind of like what we call habitual tendency. 而于是 И эти концепции возвращаются, они возникают снова и снова и превращаются в так называемые шаблоны или в так называемые привычные склонности. And that pattern may appear in the future as form of appear as in our senses, whatever object, then suddenly there is an feeling comes. 这一切的这种叫做习惯模式啊，概念上的习 Эти 惯。 шаблоны могут возникнуть в будущем, в какой форме, как они проявляются. Мы воспринимаем определенные объекты с помощью наших органов чувств, и это вызывает у нас определенные чувства. Okay. How many of you, when you look at the chocolate, you see kind of like nice, beautiful,
say yes. 好，所以有多少人你们看 Кто 到 из 这个 вас, глядя на этот шоколад, видит его как что-то очень приятное, красивое, 如果是这样的，就可以 хорошее? If you see this quite little bit beautiful, say yes. Or Если вы видите в нем что-то красивое, beautiful doesn't matter. Any nice, anything you see is kind of nice, medium nice, big nice, doesn't matter. So you say yes. 好，就是你不一 если 定 вы 要 видите в нем хотя бы что-нибудь хорошее, не обязательно прям прекрасное и невероятное, но просто хоть что-то, какая-то доля приятности в нем есть, тогда скажите «да». 79. Okay. So that means 21 of you, when you look at the chocolate, not so nice. 所以看起来也有百分之 79% сказали «да», 21% не воспринимают шоколад как что-то приятное. And this not nice, nice. The chocolate is beautiful or not beautiful normally comes instantly through our eyes or whatever senses. 那我们会看到说 И вот это вот 这个巧克力它是好 приятное, неприятное, когда мы видим шоколад, воспринимаем его через наше зрение, то моментально возникает у нас такая реакция, он нам нравится или не нравится. 就瞬间的有了这种好与不好、美与不美的一种感受。 Why? Because you have the pattern, the mental factors. Actually, this is the work of the fourth skandha. So we have 5 aggregates, maybe let's say aggregates. The fourth aggregates is what we call mental factor. And these mental factors come with the volition. With the volition come again and again, become pattern. 所以于是呢，在 И 这 это происходит потому, что у нас в уме уже есть готовый шаблон. Это работа 4-й скандхи. У нас есть всего 5 скандх, и одна из них, скандха, или лучше, может быть, сказать, совокупность, это ментальные факторы. И вот эти ментальные факторы действуют, когда что-то повторяется снова и снова. 心理的架构、心理的模式建立起来之后，那这一再的发生时，于是呢，我们就建立起了一种心理的习惯。 Then, now, the moment of you see the chocolate, beautiful or ugly, that appears suddenly. And then, right after that, you have feeling, sensation in the body. If the chocolate is beautiful, sensation become pleasant. If you see chocolate as beautiful, the sensation become pleasant, happy. 所以于是呢，就因为有了这样一种 И это происходит моментально. 心理模式， Как только мы видим шоколад, мы его воспринимаем как что-то 瞬间的你就 красивое, некрасивое, приятное, неприятное. И тут же вслед за этим у нас возникают определенные ощущения в теле. Если мы воспринимаем шоколад как нечто приятное, то наши чувства, переживания в теле будут тоже приятными. And then the concept comes. The concept says good chocolate. 所以呢， И тогда возникает концепция, 就会开始 которая все это подытоживает и говорит «хороший шоколад». 很好。 And then again, you will have the craving, whatever the volition, the mental factors create another kind of like a cycle. 所以呢，当这个概念说巧克力很好的时候， И снова у нас возникает тогда желание, цепляние, и 喜好或者是一种模式 вот эта совокупность ментального фактора, она запускает новый цикл. 这么发生着，这就形成了一个循环。 So I will give you example. How many of you like dog? 我再举一个例子， Такой пример. Кто из вас любит собак? And if you don't like dog, you say no. If
我们来再做一个问卷。 Если любите собак, скажите «да». Если не любите, скажите «нет». %74% of you like dogs. And 74%. 74%的人喜欢狗74% любят собак, 26% не любят. so why you like dog or you don't like dog? It has causes. Without cause, you will not have this result that you like or you don't like. 所以你之所以会喜欢 Того, 狗， что вы любите собак или не любите собак, обязательно есть свои причины. Без этих причин у вас бы не возникло этой симпатии, антипатии. So some of you don't like dog, maybe past or when you are young or some years before, maybe you had bad experience with the dog. 那些不喜 И 欢 если вы не любите собак, то, наверное, в прошлом, может быть, в детстве у вас были какие-то неприятные переживания, связанные с собаками. Maybe a very noisy dog or dog bite you or chase after you or some bad experience happened. And then that bad experience registered in your mind with through the 5 senses and with the 6th consciousness and put everything together, special 6th consciousness, everything together become the concept. Dog is bad. 所以呢，就可能过去你被狗追过， Наверняка был какой-то негативный опыт, может быть, какая-то очень шумная собака, или, может быть, собака вас покусала, или, может быть, гналась за вами. И вот этот неприятный опыт, он зарегистрировался в вашем уме через 5 органов чувств в соединении с 6-м сознанием, которое все это соединило вместе, все это сформировало в концепцию, что собака — это плохо. Then if that experience come back again and again, or very strong experience, special the first experience. Nowadays people are saying the first impression, right? So for the concept, the first moment is really important. Once the whatever first strong experience, it will register in your mind later, forever almost. 所以在这个之后 И 呢， этот опыт может повторяться, особенно если это какой-то сильный опыт, сильное переживание, и особенно именно вот первый опыт, первое впечатление, самое важное, закладывает самый сильный отпечаток. Мы обычно говорим, да, что первое впечатление важнее всего. И вот этот первый опыт и любой другой сильный опыт, он регистрируется в уме и остается там практически навсегда. And that concept impact not only the 6, also on your eyes, ear, nose, tongue, all this 6 consciousness also. 所 И 以 эта концепция дальше будет оказывать влияние не только на 6-е сознание, но и на глаза, на уши, на нос, на все 6 сознаний. So therefore, next time, the moment of when you see the dog, ugly image, you see dog is not nice. You don't know why sometimes. The moment of you look at the dog, you see not nice. 所以于是在有了那样 Поэтому в следующий момент, когда вы видите собаку, у вас моментально возникает какой-то неприглядный образ. Иногда вы даже не можете сказать, почему он такой нехороший, но тем не менее он моментально возникает. 看到这么样的感觉，
normally people has trauma, so trauma is also based on like that. 所以就像现在 У 很多 людей 人 бывают психологические травмы, и вот эти травмы, они 创伤的原理也都 тоже 跟 основаны на таком же 修复 механизме. 原理是一样的。 And actually, everything what we see is like trauma. 其实来， На самом деле, все, что мы воспринимаем, 所以事实上，我们 подобно травме. 知道的一切、看到的一切，其实它的原理也都跟这个创伤是一样的。 Samsara is the manifestation of trauma. 其实整个轮回， Сансара — это проявление травмы. 我们的这个内在创伤的一个显现。 For some people, even baby don't like dog, you know. 还有一些 А бывают люди, даже 是这个 совсем маленькие дети, 从婴儿 которые не любят собак. 不喜欢狗， Maybe they had the trauma, go to the past life also. 所以从这里我们可以 Может 看 быть, 到 эта травма 这一个创伤可能 случилась в прошлой жизни. This is very interesting. So many years before, what the Western scientists said, the baby, when they come to the world, they said baby don't know anything. So baby is really confused, don't know anything, then have to learn everything. But right now, what the modern scientists said, actually, baby has the sense of the world together when he or she being born. So the package is already there. 所以这真的是一个很有趣的主题。 И некоторое время назад западные ученые утверждали, что младенцы рождаются как чистый лист. Они ничего не знают, им нужно всему учиться, ничего не понимают. Сейчас точка зрения науки немножко изменилась, и ученые считают, что у маленьких детей уже есть некое врожденное чувство, ощущение, понимание мира, то есть уже некий врожденный, так сказать, пакет присутствует. 感知，那是已经从出生开始就已经有形成的一套认知的角度是已经有的。 So now, number 7, the 7 consciousness. So the 7 consciousness is when you see something nice, then the concept says good, then there's a craving comes. See something not nice, then we think not good, then there's aversion comes. 所以在 И 想 теперь 7-е сознание, как оно работает. Когда мы видим что-то приятное, концепции тоже говорят, что это хорошо, тогда у нас возникает желание. Если мы видим что-то неприятное, и у нас возникает оценка этого как чего-то нехорошего, тогда мы начинаем чувствовать отторжение, отвращение. In between, sometimes confused, don't know, doubt, so ignorant. И промежуточное состояние — это когда мы не знаем, не понимаем, сомневаемся, то есть это неведение. 困惑的这样一个状态也是有的。 So these 3, aversion, craving, don't know, confusion, is constantly appear us. So we are not in peace normally, not so happy actually. 于是对我们的状态来说， И вот эти 3 — отвращение, желание и состояние незнания, непонимания, они постоянно возникают, чередуясь между собой. И поэтому мы, по сути, никогда не знаем мира, покоя и не бываем счастливы. Why we are not in peace? Why we are constantly lost with aversion, craving, confusion? Because there is another consciousness, what we call the 7 consciousness, is holding as me. 我们会 И 问说 почему мы не знаем мира и спокойствия, почему мы постоянно теряемся в привязанности, в отвращении, в неведении? Потому что есть еще одно сознание, есть вот это 7-е сознание, которое держится за такую мысль, такое представление, как «я». 他就在将这个一直都在抓着一个东西，
就叫做我这样子的一个东西是第七识一直抓着的。If somebody tell you, oh, you are a very nice person, beautiful, handsome, good-hearted, you know, feel very happy. 比如说有人突然 Если кто-то вам говорит, ты такой хороший человек, ты такой красивый, такой добрый, то мы чувствуем себя очень счастливыми. I will tell you something, okay? 比如说我现在 Я вам кое-что скажу. I think you all are a little bit stupid, you know. 我觉得你们 Я думаю, вы все немножко глуповаты. How's your feeling? 所以你现在 Что вы почувствуете? Even though you know I'm just joking, you might have some feeling. Why he's saying that, you know? 好，即便你知道我 Хоть 现 вы и 在 понимаете, что я шучу, но все равно у вас может возникнуть такое чувство, зачем он это говорит? This is bad word. You shouldn't say this to us. 你会觉得这真的不是 Это плохие слова, вы не должны их нам говорить. 这样说的。 So me, you shouldn't tell this to me. Like this is the based on the me. 所以你看到这时候一个我 Я, 就 мы обычно говорим я или мне, вы не должны говорить это мне. Все время присутствует это понятие я. 我的这样一种感受。 So this seven consciousness try to put unifying again everything that all the five senses, five sense consciousness, and the six consciousness all together whole as me. 好，所以这个第 Это 七识 седьмое сознание, оно опять-таки старается все объединить. 5 органов чувств, 5 сознаний, 6-е сознание. 总之一切呢，它都 Оно объединяет это все в 给一个名字 я. 叫做我，就他把这一切就把它定义为是我。 Me, what about me? What about me? I like, I don't like, I don't know. So sometimes what we call three poison. I like, I don't like, I don't know. So aversion, attachment, ignorance. 所以这种无时无刻的都在想 Я. Это мне нравится, это мне не нравится, это я не знаю. Постоянно возникают 3 яда. Любовь к чему-то, нелюбовь к чему-то, состояние непонимания, незнания. Возникает привязанность, отвращение, невидение. And that me is so strong, so solid. 而这样一种我的这 И 种 вот это «я» очень сильное, очень плотное, Actually, it's unclear. 然而事实上，它 но на самом деле 不清晰， оно неясное. Like orange. 就像你心中 Оно как тот апельсин. 一样。 So when I ask you, can you remember orange? Most of you say yes, right? 比如说我问 Когда я вас спросил, вы можете вспомнить апельсин? Большинство из вас сказало «да». Помните? And when you remember orange, looks like very clear for you. 当你心中 И когда вы вспомнили апельсин, то он вам показался вполне ясным, четким. Actually, that orange is very unclear. Not the Nepal orange, not the Asian orange, not the American, not the Japanese, not the India or Thailand. Thai normally from in Thai, there's very good orange, you know. So not particular Thai orange also. 好，所以 Но на самом деле тот апельсин был очень неясным, очень мутным, непонятным. Это был не непальский апельсин, не американский, не японский, не индийский, не тайский. Обычно в Таиланде очень вкусные апельсины. Но вот тот апельсин был непонятно откуда. 但你心中想的那个橘子呢，甚至不是任何一个橘子。 But at the same time, it's not the past orange, present orange, future orange, or that shape is not the orange, that color is not the orange. Actually, that is just a mental image, not the orange. 甚至我们也说，你心中这个橘子呢， И этот апельсин не был каким-то апельсином из прошлого или из настоящего или из будущего. Его форма не была апельсином, его цвет не был апельсином. По сути, это был просто мысленный образ, а не апельсин. 说你心中的那个橘子，它
只是一个你心中的一个想象跟印象罢了。 But 但是 when you remember that orange, if you like orange, you will have water in your mouth. 但是 Но когда вы вспоминали этот апельсин, если вы любите апельсины, то у вас во рту появлялась слюна. 他的口水变多了。 If I have that orange, if I have one orange, will be wonderful, you know. 你会想说， Если бы у меня был такой апельсин, было бы просто прекрасно. And you will feel smell also. 你甚至感觉 Вы могли даже почувствовать его запах. 的味道了。 So now me is same as that orange. 所以同样的道理，你心中 И вот я 的那个 ничем не отличается от того апельсина. 跟你心中想的橘子是一样的。 So look like very solid, strong, touchy, sensitive. 所以看起 Кажется, что это нечто настоящее, очень 非常的真实 реальное, осязаемое, 实在的，然后以及非常的真实 плотное, вещественное. So that is the seven consciousness. Me. So what we call seven consciousness is the afflictive consciousness. Based on that seven consciousness, then all the negative emotion comes. 好，所以呢，我们也会说 Итак, это седьмое сознание, которое постоянно говорит «я». Это сознание тревожащих эмоций. И на основе этого сознания возникают все негативные эмоции. 所有的六识组合起来，然后呢，这个所有的这个由此而生的这个烦恼，都会因为第七意识的这个概念而产生。 Then based on that seven consciousness is the number 8 consciousness. 那么在这 И 个 основываясь на этом седьмом сознании, существует восьмое This сознание. number 8 consciousness is not the positive, not the negative. 至于 Восьмое сознание не является 是正面的也不是 благим или неблагим. Not the happy, not the sad. 它也没有什么快乐， Это 也 не 没有什么 состояние 悲伤 счастья или грусти. Dull and foggy. 那么它纯粹就是一 Оно 种 такое туманное, немножко притупленное. 状况， Like this. 它的 Вот 状况 такое. 是这样。 Oh, I like. I don't like. So all this comes from that alaya. 好，所以就这样一种 Нравится, не нравится. 情况中 Все 你 это 看一下 возникает из 这个 алаи. 气势运作，你就是我喜欢，我不喜欢，所以这一切它其实就发生自我们这个第八识，也叫做阿赖耶识中，就是由阿赖耶识而发生。 So now the main question for today is, 所以我们今天有一个 И главный вопрос дня – это when we connect with awareness, alaya begin to wake up. 这里一个 когда мы связаны с осознаванием, то алая начинает пробуждаться. 跟觉知去连接的时候，你的第八识就开始慢慢的苏醒了。 So normally what we call get lost. Get lost meaning you are dissolved in the alaya. 当我们 Обычно мы говорим, что мы потеряны. Что значит потеряны? Значит, что мы растворились где-то в алае. 迷失在阿赖耶识中了。 So when we dissolve in the alaya, then the concept become very strong, powerful. Then we are lost into the samsara. 所以当我们一旦就是 Когда мы растворяемся в алае, то концепции становятся очень сильными. И тогда мы теряемся в сансаре, блуждаем в сансаре. 非常坚固，变得非常的强大，于是这又导致于我们呢迷失在轮回当中。 Oh, I lost. That moment you will feel like you wake up. 就像是你突然很 Ой, я потерялся. В этот момент мы можем почувствовать, что мы как бы пробуждаемся, просыпаемся. 其实就已经不再迷失在阿赖耶识中。 So that moment you are already connected with the awareness. 就是那一刻你 То 就 есть в этот момент мы уже вышли на связь с осознаванием. 连接了。 So awareness is what we call essence of meditation. Как мы говорим, осознанность – это сущность медитации. 禅修的精华。 Then you can use through the eyes, look at the object with awareness.
be with awareness. So then the wakeful, that's the beginning of wake up. So just being with the awareness with the object, then we will not lose in the alaya. And slowly, slowly, it will affect to the number 7 consciousness. 于是我们可以 И 做 тогда 的 мы можем с помощью наших глаз смотреть на объект и 看外在的 при этом находиться в осознанности, быть с осознанностью. И это уже пробужденность, это начало пробуждения. Если мы так присутствуем с осознанностью, то мы не потеряем севалая, и на нас не будет влиять 7-е сознание. 它又能够去影响到的我们的第七识。 What I call beginning to wake up, fully wake up from alaya take long time. It has to go through the what we call path of liberation teaching. But in the joy of living, it's a beginning, meaning the beginning of the meditation, just to the first step of the meditation is the beginning to wake up. 所以在这里我们 Я 刚刚 говорю, 说 что это начало нашего пробуждения, потому что полное пробуждение займет какое-то время, нам нужно пройти по пути освобождения, но мы начинаем с радости жизни, выполняем эти начальные этапы медитации и делаем первый шаг. 金钱啊、解脱道啊，这个等等的这个次第的修学。但即便只是在前面开心禅的这个禅修的练习上面，可以说对我们来说就是已经开始去醒过来了。 So for example, when I was young, I had panic attacks. When I not look at the panic is look like big piece of rock, one solid stone. 所以就像 Например, у меня в детстве были панические атаки, и мне казалось, что это паника, это как огромная скала, это нечто единое, плотное, огромное. 啊无比的强大跟坚固。 When I look at the panic become pieces. There is sensation in the body. There is the voice. Oh, bala 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 yada yada. There's like image, like orange shape and color. There is a belief. There is a temperature. So panic become lot of pieces. You don't need to say, "Hey, panic, get out." You just see the truth of the panic. Seeing the pieces lost power of panic. 好，所以呢，在这里，但是我真的去看到那个空， И так было, когда я не смотрел на панику. Когда же я смотрел на панику, я видел, что она просто состоит из разных частей, из кусочков, что это ощущение в теле, что это звук голоса, что это какой-то образ, какая-то форма, какой-то цвет, что это температура тела, которая повышается. Паника состояла из множества кусочков, и тогда я понял, что не нужно пытаться прогнать панику, нужно просто видеть панику, видеть, что она состоит из этих составных частей, и тогда паника теряет силу. 于是当你看到它真实的状态跟样貌的时候，它也就失去了力量。 So if you understand the 6, all this 8 consciousness, then that is really good for your meditation. So that's the reason I already mentioned now. So we will stop today my talk here. Thank you very much for all of you. 所以呢 И，таким образом, когда мы понимаем эти 8 сознаний, это очень хорошо помогает нашей медитации. Когда мы знаем про 8 сознаний, мы видим причины, как они работают, как помогают медитации. На этом мы сегодня завершим мое учение. Thank you, Rinpoche. Summa Myewarom. Спасибо, Ринпоче. I hope today's teaching would help us to appreciate how precious is meditation and its Также спасибо Сунмие Мяоронг, досточтимому Ауну. Я надеюсь, что сегодняшнее учение поможет нам оценить, насколько драгоценна медитация, и понять, как она связана с 8 сознаниями, насколько она ценна, и как она помогает нам в жизни обрести мудрость и освобождение. Спасибо, Ринпоче, за
Это глубокое учение. В понедельник, 7 декабря, состоится учение на тему «Сущность поведения». Начнется в 15:10 по московскому времени. Подробности вы сейчас увидите на слайде. И сейчас через минутку загрузится еще один слайд. Давайте подождем. Пока еще не видим. That's a sense of conduct that will be held in Hong Kong. Это сущность поведения, учение, которое в понедельник организует Гонконг. Подробности про это учение на сайте tergarasia.org. В 2021 году состоится еще одно событие. Китайско-тайская команда групповых практик. В ней примут участие те, кто уже участвовал в курсах «Радость жизни», «Путь освобождения», «Бордо», «8 сознаний» и других онлайн-событиях. Если вы хотите принять участие в этой практике, то пришлите свой имейл и пройденные вами уровни. Мы включим вас в рассылку. Мы надеемся, что вы понимаете, что все эти бесплатные онлайн-курсы невозможно было бы провести без поддержки всех организаторов, волонтеров, переводчиков, запасных переводчиков, их бесценного времени, усилий, а также всех студентов и участников. Если вы хотите поддержать всю эту деятельность, то, пожалуйста, посмотрите сейчас на слайд и отсканируйте QR-код или сделайте подношение через сайт tergard.org. Еще раз спасибо нашему драгоценному Ринпоче и всем доброго утра, доброго дня, доброго вечера и до встречи 7 декабря.